Hello food lovers, welcome to my channel The Dining Table Women's Page 2. మ్యాంగోస్తో ఎన్నో రెసిపీస్ చేసుకుంటాం. ఎప్పుడైనా మ్యాంగో బనానా థిక్కీ షేక్ ట్రై చేశారా? మరి దీనికి కావాల్సింది చూద్దాం. ముందుగా 2 పెద్ద సైజు మామిడికాయలు అండ్ హాఫ్ నిమ్మకాయ, 1 బనానా. మగ్గిన బనానా అయితేనే ఈ రెసిపీకి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. అండ్ 5 to 6 స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్. ముందుగా మనం మ్యాంగోస్ని శుభ్రంగా కడుక్కొని ఆ పీల్ తీసేసుకోవాలి. మధ్యాహ్నం టైంలో కానివ్వండి, ఈవినింగ్ టైంలో కానివ్వండి, పిల్లలు పెద్దలు ఈ రెసిపీని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ గ్లాసులు లాగిస్తారు. మరి 10 to 15 మినిట్స్లోనే మీకు ఈ రెసిపీ రెడీ అయిపోతుంది. సమ్మర్ అంటేనే మ్యాంగోస్ లేనిదే సమ్మర్ అవ్వదు. మరి మీరు ఎన్ని మ్యాంగోస్ తిన్నారో మాకు తప్పకుండా తెలియచేయండి. అండ్ మీకు ఎవరైనా పంపించారా మీ ఊర్ల నుంచి, అది కూడా మాకు తప్పకుండా షేర్ చేయండి. బనానా తొక్కని కూడా తీసేసుకోవాలి. మ్యాంగోస్కి 1 బనానా, ఇది కరెక్ట్గా కొలత. ముందుగా ఈ మ్యాంగోని ముక్కలుగా అంటే పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసేసుకోండి. బనానా మ్యాంగో థిక్కీ షేక్ పుల్లగా తీయగా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ. అండ్ నిమ్మకాయని సగానికి కట్ చేసి ఆ ఇత్తనాలు తీసేసి మనం దానిపైన కాస్త పిండుకోవాలి. షుగర్ కూడా 5 to 6 స్పూన్స్ వేసేసుకోండి. అండ్ పచ్చి పాలు అంటే పాలు వేడి చేయకముందే ఒక హాఫ్ కప్ పాలు తీసుకొని మనం ఈ మ్యాంగో బనానా పీసెస్లో వేసేసుకోవాలి. అయిపోయింది అంటే మిక్సీ పట్టుకున్నాం అన్నమాట. ఒక 1 to 2 అవర్స్ రీఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టేయండి.
దట్స్ ఇట్. గ్లాసెస్తో సర్వ్ చేసుకోండి. ఎలా ఉందో మాకు తప్పకుండా తెలియచేయండి. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. లైక్, షేర్, కామెంట్ కూడా చేసేయండి. ఇలా సర్వ్ చేసుకొని ఒక స్పూన్ వేసుకొని లాగించేసేయండి. అంతే, సో సింపుల్. ఒక నిమ్మకాయని కూడా ఇలా డెకరేట్ చేసుకోండి. అండ్ చిన్న చిన్న బనానా పీసెస్లా కట్ చేసుకొని ఇలా పైన వేసుకొని సర్వ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.